Okay, good evening, everyone. Shavua Tov. Thank you for being here. We're going to start our service first with Mariv, which can be found on page 1 in the Tisha B'Av booklets. If you're watching at home, we do apologize. You may have a different Siddur, different book, so please disregard the page numbers if it is a different book. We're going to start with Mariv, and then at the end of Mariv, we will do an abbreviated Havdalah. We do an abbreviated Havdalah only over the candle because even though we're ending Shabbat, we are transitioning into a very sad observance and a very sad holiday. So we don't do the full Havdalah because it's not a celebration. And then from there, we will do the reading of Eicha. And when we do the reading of Eicha, there is the custom to sit on the floor as a sign of mourning. If you would like to do that, please do so. I know some of you brought little stools. You could do that as well. If you're not comfortable doing that, please do not hurt yourself in forcing yourself to do that. You can stay in the seats. So we'll begin on page 1. I invite everyone to please rise for the Baruch Hu, the beginning of Mariv. והוא רחום מכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיבה פה ולא יאיר כל חמתו, אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קורנו, ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Mavorach Leolam Aved. You may be seated. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Share people. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמים לא חלינו לעולם עבד ברוך אתה אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. כי הם חיינו וערך ימינו והם נגע יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Page 3. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. Adonai Elohechem emet, emet v'yamana kol zod v'chayam aleinu. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם
מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלף. מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלום יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. We'll turn to the middle of page 11 and continue with the Chatzi Kaddish. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי והמליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עלמיא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. The silent private Amidah begins on page 13. Please remember the insertion for the conclusion of Shabbat at the top of page 15.
If you are still reciting the Amidah, please continue. We will now turn to page 23 for the full Kaddish, and that will be followed by the blessing over the Havdalah candle. Please rise. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah Be'alma divara kirutei ve'amlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei l'chol Beit Yisrael ba'agala u'v'zman karim v'imru amein Yehi shemei Rabbah mevarach le'alam alal me'almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudesha b'richu Le'ela min kol brechata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'imru amein Titkabal salotahon avatahon dechol Yisrael kodam avahon divi shmaya v'imru amein Yehi shlama rabbamin shemaya v'chayim alina v'el kol Yisrael v'imru amein Oseh shalom mimromav hu yaseh shalom alinu v'el kol Yisrael v'imru amein. You may not look it, but this candle does have 3 wicks. They're just very tightly wound. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, orei me'orei ha'esh. Since we can't do a full Havdalah, as I mentioned, since we're going into Tisha B'Av, the fast has started, so we cannot say a blessing over wine. Therefore, you have to blow it out to extinguish it instead of pouring the wine over it. Okay, at this time, we're going to get ready to begin the Eicha reading. As I mentioned, if anybody wants to sit on the floor or on a low stool, please feel free to do so. But again, if that is a challenge for you, please do not overexert yourself. The reading is going to, no, we're going to keep these off. The reading is going to begin on page 29 in the booklet, and just give us a moment. We're going to reposition the camera so that everything can be seen and heard. Okay. Page 29, chapter 1 of Eicha. Oh, that also works. Eicha Yoshua Vada Ha'ira Batiyam Hayata Ke'almana Rabati Vagoyim Sarati Bamedinot Hayata Lamas Bachoti Veche Balayla Bedimata Alechaya Ein La Menachem Mikol Havea Kol Reyeha Bageduva Hayehula Leoyevim Galata Yehuda Meoni Umerov Avoda Hi Yasheva Vagoyim Lo Matzah Manoach Kol Rodefea Hisigua Bein HaMetzarim Darchei Tzion Avelo Mi Beliba Emoed Kol She'arei HaShomemin Konei HaNenachim Betuloteha Nugot Vehimar Alav Hayu Tzareha Lerosho Vehashalu Ki Adonai Hoga Al Rov Peshaea Olalea Halechu Shevi Lifnei Tzar Vayetze Mi Batzion Kol Hadara Hayu Sareha Hayalim Lo Matzeu Mireh Vayelchu Velo Koach Lifnei Rodef
זוכרה ירושלים, ימי אוניה מורדיה, כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משפטיה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה, גם היא ננחה ותשב אחור, טומאתה בשוליה, לא זוכרה חריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה, ראה אדוני את עני, כי הגדיל אויב, ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבוא בקהלה. כל המננחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם, באוכל להשיב נפש. ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטורו. אם יש מחוב כמחובי אשר עולה לי, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו, ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה, פרס רשת לרגלי, השיבני אחור, נתנני שוממה כל היום דבר, נזכר עול פשעי בידו, הסתרגו עלו על צווארי, הקשיל כוחי, נתנני אדוני בידי לא אוכל קום, צילה כל אבירה, אדוני בקרבי, קרא עלי, מועד לשבור בחורי, גת דרך אדוני לי בתולת בת יהודה, הלילה אני בוכיה, איני יורד מים, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, היו בני שוממים, כי גבר אויב, פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביבה בשריו, הייתה ירושלים לנידה בניהם, צדיקו אדוני כי פיהו מריתי, שמעונה כל העמים, וראו מחובי בתולותי ובחורי, הלכו בשבי, קראתי למהווה המה רימוני, כהני וזקני בעיר גבהו, כי ביקשו אוכל עמו וישיבו את נפשם. ראה אדוני כי צר לי מאי המרמרו, נפח ליבי בקרבי כי מרו מריתי, מחוץ שכלה חרב בבית כמוות, שמעו כי ננחני, אין מנחם לי כל אויבי, שמעו רעתי ששו כי אתה עשית, הבאת יום קראת ויהיו כמוני, תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות אנחותי בליבי דווי. Part of the reason we observe Tisha B'Av is to mourn the destruction of the Holy Temple both times, as well as the destruction of the city of Jerusalem. And of course, the past couple of years, this has kind of become a little too relevant for us with everything going on in Israel, the war in Gaza, the hostages, everything that we're dealing with, the anti-Semitism.
So for both chapter 2 and chapter 4, instead of doing the traditional text, there are these handouts that we circulated that have lamentations that were written for Tisha B'Av in relation to the conflict in Israel. So I would like to start with the one that says a lament for Be'eri by Yagel Harush. And if possible, if we can maybe have a volunteer to read this for us. Devin, would you like to do it? Yes. Do you want me to read the English side? Yeah, the English side, please. And you want me to read after the dashes as well? Just making sure I'm reading it right. Yes, I think so. Yes. Yeah. Nice and loud so the camera can hear you. Alas, my well has turned into my grave, and the day of my light has become my darkness. And all fruit has been destroyed, and my singing overturned. My eyes pour forth water from the depth of my brokenness. Echa Torah, so orderly and arranged, so full of splendor, do not come to our aid. And on the day of her exalting, I have lost my standing. My eyes pour forth water from the depths of my brokenness. Echa Israel, on a day of calling to God, life was requested, a chaos received. Elder and infant wallow in blood, the festival desecrated by merciless enemy. My eyes pour forth water from the depth of my brokenness. Echa, mothers, girls, and young women, taken into captivity, as in the days of pogroms, and fences were breached, righteous sheep, and the dancing ceased in the songs of my singers. My eyes pour forth water from the depths of my brokenness. And Echa, I wonder, you who ennobled her, how long shall a nation live in upheaval? How long shall her stature be brought low to the ground? And now arise to kindle my lamp, and from the well springs of your mercy heal my brokenness, and my eye that pours forth will water Be'eri. Thank you, Devin. Yasher Koach. Thank you. We're going to continue now with chapter 3 of Echa, which can be found on page 37. And chapter 3 is done a little differently than the other chapters of Echa. There is a custom to do a special tune, a special melody for chapter 3, because if you look very closely, chapter 3 is what is called an acrostic, that each verse starts with each letter of the Hebrew alphabet in order. But in the case of chapter 3, it's also a triple acrostic. So the first 3 verses start with Aleph, the next 3 verses start with Bet. And so in keeping with that structure, the trope and the melody is different for chapter 3 than it is for the other chapters. So we'll continue now on page 37. Ani hagever ra'oni b'shevet evrato oti nahag vayolach oshech velo or ach biyashuv yahapoch yado kol hayom bila v'sari ve'ori shibarat motai banalai vayakaf roshut la B'machashakim hoshivani k'meitei olam. Gadar badi v'lo eitzei hichbid nechashti. Gam ki ezak v'shaveya satam tefilati. Gidar derachai bagazit netivotai iva. Dov orev huli ari b'mistarim. Derachai sorer, vayefashacheni shamani shomem. Darach kashto vayatziveni kematara laches. Hevi bechiliotai b'nei ashpato. Hayiti shechok lecholami neginatam kol hayom. Hisbiani b'merorim yirvani la'ana. Vayagares b'chatzat shinai, yichapishani ba'efer, v'tizanach mishalom, nafshi nashiti tova, va'omar avad nitzechi, betoch alti me'adonai,
זכור עניים ורודי לעניו הראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, זאת אשיב אל ליבי על כן נוחיל. חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוחיל לו. טוב אדוני לקרוביו ולנפש דרשנו, טוב ויאכיל ודומם לתשועת אדוני. טוב על הגבר כי שאול בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן בעפר פיהו אולי יש תקווה, ייתן למכהו לחי ישבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם קרוב חסדיו, כי לא ינמל ליבו ויגע בני אש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, ולחטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו. נכפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד אדוני, נישא לבבינו אל כפיים אל בשמיים, נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת, סקותיו אף תרדפנו הרגת לא חמלת, סקותה בענן לך מה יעבור תפילה, שחי ומעוז תשימני בקרב העמים, פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו השט והשבר, פלגי מים תרדני על שבר בת עמי, איני נגרע ולא תדמה מעין הפלגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בעבור חיי וידו אבן בי, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי, קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת אל תלם אוזנך לברכבתי לשבתי, קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא, רבת אדוני ריבי נפשי גאלת חיי, ראית אדוני עבדתי שפטה משפטי, ראית כל נקמתם כל משכבותם לי, שמעת חרפתם אדוני כל מחשבותם עלי, שפתי קמי והגיותנם עלי כל היום, שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם, תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגנת לב תעלתך להם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. Now I'd like to invite everyone to go back to the handout for chapter 4. And could we have a volunteer to read for us the lamentation for a beloved land? Yeah, Robin, go ahead. I'll Lamentation for a beloved land. Leora Eliel, survivor of the slaughter of Kibbutz Kfar Aza. Oh, how your dwellings have turned into ruins. Your people become exiles in their own land. O betrayed land, your sons betrayed you.
They put their desires before all else. They sealed your fate with their very tongues. They abandoned you in their hearts, lost in their ways. Oh, how your kibbutzim were destroyed, cities made desolate, your people dead, your fields wasting away, furrows ravaged, become fields of horror, all eyes devastated, dried out of tears. Your sons, daughters butchered and undefended, fair maidens hauled into captivity, and the plotters standing before them, whispering, rustling, and the land was silent. Woe unto you, you cowards, sitting carelessly in your cushioned chairs, entrusted with the lives of beloved captives, while mothers and fathers are wrapped in their grief. We will yet return and rebuild you, the soil of our homeland. We will yet return and sing to your shields in your fields a joyous song. Your sons will yet return to love and forgive. Your daughters will yet return to complete the thankful song for neighbors and fellows who had become our enemies, when our eyes will see peace between us, and we will cast a prayer together for borders of tranquility, for becoming good neighbors, for leaders with humility that will respect each other, brother and sisters, when you will sprout again, O land, grain, and wheat. Okay, thank you, Robin. The last and final chapter, chapter 5 of Eicha, can be found towards the middle of the page 43. Robin will chant the last chapter. Sakor Adonai mehayalanu abita uret herpatenu nakalatenu nehevkazarat lazari fatenu lenachri yatomi mainu ba'enav Imotenu kalmano mimenu natekesef shatinu exenu kal bamakar exenu bakar bim kiryavo Tzaparenu nirdafnu yaganu velo hunaklanu Mitzrayim natanu yad Ashur lishboa lakem Avotenu hatu ba'enam Va'anatnu avonotehem savalnu avadim mashalu vanu porei miyadam Anavshenu navi lakmenu Mipanei kerev hamidbar Orenu katanur nikmaru Mipanei zafod ra'ah Nashim batzion inu Batulot Bare Yehuda Sharim Bayadam Nitlu Panei Zakanim Lo Daru Batarim Takon Navshu Nafsa'u Unarim ba'et kashal Zakeni marsha arshabatu Baturim minagim natam Shavat mesos libenu Nepak le'evel
Mekolenu. Neflach ateret roshenu. Oina lanu kikatanu. All Hayada Belibenu, Alelenu, Hashku Einenu. All Harzion, Sheshamem, Shualim, Kilfuvo. Ata Adonai, Leolam, Leolam Tishku. Tishev Keseh Kisakal Dorvador Lama Lanetza Tishkatenu Taasvenu Leorech Yamein Hashivenu Adonai Eleka V'nashuva Adei Shamenu Kekedem Me'os Me'asenu Ketzeth Aleinu Yad Me'os Hashivenu Adonai Eleka V'nashuva Adei Shamenu Kekedem. Yasher Koach, Robin, thank you. I'm going to just move the camera back for a moment. I'd like to invite everyone to turn to page 47. And please join me responsively in the English reading. It shall come to pass at the end of time that the Lord's house shall be established on Mount Zion. Shall be considered higher than all the other mountains. All nations shall come to it. And many people shall say, Come, let us go up to the house of the Lord. There God will teach us his ways, and we will walk in his paths. God shall judge all the nations. He shall settle all their disputes. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning knives. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. The Lord will break the bow and the sword. All people shall lie down to safety. The sound of war shall no more be heard. There shall be neither fighting nor destruction. Every nation shall be taught by the Lord, and all people shall enjoy lasting peace. Nations shall not hurt nor destroy, for the earth shall be as full of the knowledge of the Lord as the ocean is full of water. The result of justice shall be peace, and the result of righteousness shall be security forever. Then shall every person sit under their vine and under the fig tree, and none shall make them afraid, for the Lord himself has promised this. We'll conclude the Eicha section of our service with the Kina and the song Eli Tzion on page 48 at the top of the page. Eli Tzion ve'areha kemo isha v'tzireha v'chi v'tula chagurat sak al ba'al neureha ale armon asher nitash be'ashmatzon adareha ve'al bi'at mecharfe'el betoch mikdash chadareha ale Tzion ve'areha כמו אישה וצעיריה, וכי ותולה חגורת שק, על בעל נעוריה, עלי גלות משרתי אל, מנעימי שיר זמריה, ועל דמם אשר שופך, כמו מימי יאוריה,
Eli Tzion ve'areha, Kemo isha ve'tzireha, Vechi ve'tunat hagurat sak, Al ba'al ne'ureha. If I forget you, O Jerusalem, let my right hand wither. Let me lose the power of speech if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my greatest joy. At this time, everyone is invited to go back to the regular chairs, to the regular seats, and we'll continue on the top of page 49 privately. ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשך אדוני. Adonai chavetz leman tzidko yagdil Torah v'yadir. Please rise for the Chatzi Kaddish, page 51. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'almadi v'rak yiruteh v'yamlich malchuteh b'chayechonu v'yamechonu v'chay l'chol beit Yisrael b'galav bizman kariv v'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam olam me'al maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitamam v'yinaseh v'yithadar v'yitlai v'yitlal shmei l'kudusha b'richu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiram be'alamav v'imru amen. Yehei shlam Rabbah min shemai v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Page 53. Aleinu l'shabeach l'Adonai kol ha'tet gedolah le'otzer b'reishi shelo asan kol yaretz. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. And we'll conclude now with Mourner's Kaddish, page 55. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah be'alma divarach kiruteh ve'amlich malchuteh v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam alal me'al maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei l'kudusha b'richu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'imru amen. Yehei shalom Rabbah min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Thank you, everyone, for joining us this evening. That concludes our service. If you are fasting, please have an easy and meaningful fast. And as we read in one of those readings right after we finished Eicha, let's hope that we no longer have to experience war and destruction, especially towards the Jews moving forward. Thank you, everyone. Shavua Tov. Have a good evening.